Det helt nye modul, der er kommet til DCS, det er F-18 Hornet. Desværre ikke det fly, vi fik i Danmark, men sådan er det jo, når der er nogen, der ikke får forstand på det, der skal bestemme. Flyet er stadigvæk i beta, så der vil være fejl, og der vil være mangler, og ting vil ikke virke rigtigt og sådan noget. Så det skal man lige tage med grænsalt. Normalt går der et år, halvanden fra noget udkommer som beta, eller modul udkommer som beta, indtil den er færdigudviklet, afhængig af hvem det er, der udvikler den. Så det er ikke sådan med, at til sommer eller til jul, der er den udkommet. Hvis den gør det, så er det super bare fedt. Sådan er det jo. Men det skal du ikke regne med. Der er den holdning her hos DCS, at tager det 2 år at lave en modul, så tager det 2 år. Bliver det udskudt 1,5 år, så bliver det udskudt 1,5 år. De har lært, at det er bedre at tage sig tid, og så gøre det ordentligt første gang, end at simpelthen overholde en dato, og så det bliver noget juksværk. Så jeg har ikke været inde og flyve i den før. Jeg har set en hel del YouTube-videoer med nogen, der har fået æren af at få den inden alle andre. Men jeg har aldrig nogensinde. Jeg har ikke selv været inde og flyve i den. Så der vil være en masse pausen og sådan noget, fordi jeg skal ind og indstille nogle knapper og sådan noget. Hvis du vil se, at man flyver ind, og man ved det hele, og man kan det hele, så giv det 3 måneder, så vend tilbage til det. Så kan vi gøre det. Men ikke nu. Det her det er første kig, og sådan er det. Det er, ting virker ikke rigtigt, og man skal lige lure, hvordan der hvorledes. Skal lige se, hvad det er det. Nå, det var bare en kat. Godt nok, det var rev, der sad derude. Jeg synes, det var lige noget tidligt. Nå, tilbage til spillet her. Vi går ind under training med F-18. Der har vi det her Cold Start, Introduction and Basic Controls. Intro og de grundlæggende controls, altså styre, enheder, bøge-agtigt. Femste gips. Ja, der er den anden. Hvor er det? Hvor blev den af? Jeg synes, jeg havde noget herinde under Instant Action. F18. Yes. Her er noget af det. Ja, vi går lige ind, og så tager vi sådan set training, så tager dem fra starten af. Og vi skal huske at tage det rigtige fly. Introduction and Basic Controls. Intro er de grundlæggende controls. Det kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder på dansk. Men i hvert fald helt for nybegynder. Puha. Kold kaffe. Del med gurter. Sådan, så går der ikke lang tid. DCS den er altid langsomt til at load første gang. Men så næste mission man tager, der er den meget hurtigt, fordi den smider det i rammene. Og det er også derfor, at det er en kæmpe fordel til store og tunge spil at have masser af RAM. Fordi RAM, det er dem, der bliver fyldt, eller der bliver skubbet over i, når der står loading game. Jo mere RAM du har, jo mere kan der ligge i den, inden den skal load det igen. Og jeg kan se, at jeg har helt nede på 30 billeder i sekundet. Det var da godt nok afskyeligt ringe. Ja, så vi prøver bare at følge. Hello and welcome to this training course on the A-18C Hornet. These interactive training lessons are a supplement to the manual and will provide a hands-on means of learning this aircraft. Whilst learning the Hornet may seem a daunting task at first, these lessons are broken down into small chunks to allow you to better absorb the material. Before we start the first lesson though, I wanted to take a few moments to review some of the basic instruments and basic laws of flying an aircraft like the Hornet. I currently have the aircraft paused,
Press spacebar to continue. For basic flight maneuvers, your most important instrument will be the heads-up display, or HUD. The HUD consists of two glass panels that are used to display projected information. The HUD is located between the top of the instrument panel and the canopy bow. Let's talk about its most important information. Horizontally along the top of the HUD is the heading tape with the heading marker in the center. The marker in relation to the tape indicates your current heading. The boxed number on the left side of the HUD is your calibrated airspeed, and the box on the right side is your barometric or radar altitude. Above the altitude box is your vertical velocity. In the center of the HUD is the pitch ladder that indicates your positive or negative pitch angle to the horizon line. In the center of the pitch ladder is the velocity vector, that when uncaged shows the flight vector of your aircraft when it's not flashing. In other words, you will fly to the point your velocity vector is on, unless it is flashing. Along the left side of the HUD is a data block of 4 values. The top is your angle of attack. Below that is your airspeed as Mach. Next is current G. And at the bottom is the peak G. Along the bottom of the HUD is a bank angle indicator. Press spacebar to continue. There are 3 primary controls that you will use to fly the Hornet. These are the control stick, throttles, and rudder pedals. The control stick controls pitch and roll. Push and pull back on the stick to lower and raise the nose of the aircraft. If thrust is constant though, you lose speed as you climb and gain speed as you dive. To roll the aircraft, push the stick to the left or right. By rolling the aircraft and then pulling back on the stick, you turn the aircraft. To control thrust, you use the left and right engine throttles. When you select the maximum throttle setting, the afterburners are selected. While these provide great thrust, they also consume fuel quickly. To move the nose of your aircraft laterally side to side, use left and right rudder pedals. You will also use the rudder pedals to steer the aircraft when you taxi using nose wheel steering. Press spacebar to continue. Ahead of you is a series of gates that you will fly through to practice flying the Hornet. A few things to keep in mind. First, try to keep your airspeed between 250 and 400 knots. Second, be careful to not over-control the aircraft with large, rapid control movements. Use smooth control inputs. Third, fly the aircraft to place the velocity vector on the HUD in the center of the next gate. Fourth, the faster you are, the wider your turns will be. Avoid getting too fast so you can make the turn to the next gate. Press spacebar when you are ready to start. While we strongly recommend a joystick, you can also fly the Hornet with a keyboard using pitch, up and down arrows, roll, left and right arrows, thrust, page up and page down, yaw, X and Y.
At any point of a lesson, you can press the pause key. This can be useful if you need more time to read the text or step away. To look around the cockpit, you can use the keyboard. View up, keypad 8, view down, keypad 2, view left, keypad 4, view right, keypad 6, zoom in, keypad asterisk, zoom out, keypad /. There are several view options to view the world outside your cockpit. External of your aircraft and other aircraft, F2. F3. Return to the cockpit, F1. You can also move your view to other entities in this lesson. Other aircraft, F2, ground units, F7, ships, F9, cycle through airfields, F11, the map, F10.
Altitude. Altitude. This concludes this lesson. You can keep flying or press escape to end this lesson. Altitude. Altitude. Roll right. Altitude. Altitude.
Altitude. Altitude. Roll right, roll right. Altitude. 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 Jeg stopper den lige der. Godt. Den virker nu i hvert fald. Jeg skal ind og ændre det der i grafikken, så det kommer til at køre mere flydende, fordi det var godt nok... jeg vil se, hvor det ender af. Hvad? System, der var det. Den der. Jeg skal nu prøve at slå. Vising, den er slået fra, det var godt. Raindrops, vi gerne på. Og så prøver vi at slå den der fra. Godt. OK, og så se hvad der sker. Godt. Så er vi inde igen. Og grafikken skulle gerne blive bedre. Eller den skulle gerne kunne køre mere flydende. Grafikken skulle faktisk blive dårligere. Er vi... kører vi stadigvæk? Er vi stadig live?
Det kan jeg bare ikke se herinde i, kan det? Nej. Nå. Jamen, vi tager lige en training med jer. Cold start. Waypoint navigation, den tager vi. Waypoint, så skal vi ind og så redigere i, hvad knapperne er og sådan noget, tror jeg. Nu kører den meget, meget bedre. Meget bedre. While TACAN navigation is a great tool to get back to your airfield or carrier, many times you will need the ability to set arbitrary navigation points. This is where waypoint navigation comes in. The Hornet allows you to have 3 sequences of waypoints that you could use to mark anything from a turn point, a target, or to a threat location. Waypoints can be created in both the mission editor and while in the Hornet cockpit. For this lesson though, we will focus on a waypoint sequence already created. I currently have the lesson paused. Press spacebar to continue. Let's first set the left DDI to the HSI page. Press the time push button. We are now on the tactical page. Godt, der skal jeg lige noget så opsætte det, og de blev kaldt for DDI-paneler. DDI. Left. Hæ? Nå. Hvis nu søger på DDI. Ja. Det eksisterer åbenbart ikke. Jamen jeg ved ikke hvad for en det er jo. So a press of the time push button again will bring us to the support page. Modtaget. Det går vi lige ind og så ændrer. Left MDI, det må så være hernede under. Left MDI. Yes sir. Godt. MD push button. Den der, og dem skal vi sætte til mine Cougar. Thrustmaster Cougar paneler. Der. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Og der 10. 11. Det er ret vigtigt at få gjort det her til at begynde med, så man lærer det, at det kommer til at sidde i fingrene, så du lærer bevægelsen. Muscle memory. Så. Og når man har de paneler her, det er så meget nemmere at bruge, især for du skal til op og få dem efter musen og sådan noget. Det er meget mere realistisk også, det er en federe fornemmelse. Bum. Now on the support page, select the HSI push button. This will display the horizontal situation indicator. Det er da mega gay, sådan noget der, mand. Nå, så kan man så lave det om igen. Etteren, det er der. 1. 2. Amerikanske fly, mand. Det er godt, det ikke er fransk, fordi... Nå, nej. Clear category. For ellers kommer...
til at være flere af dem på den samme knap. Det kommer til at lave ged i den. FMD. Etteren, det var der. 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 Det er underlige rækkefølge, den gør det i. Fordi ja, 10'eren og F-16'eren, der passer det. Hvad nu det? 6'eren, 7'eren, 8, 9, 10. Og forresten, så F-16-modul, den er blevet annonceret, den kommer til DCS. Men der kan godt gå en 1,5-2 år, inden den er der. Så det er sådan lidt. Så er der noget at glæde dig til. Nej. Eller jo, det har jeg, men så vil jeg hellere have det vide en måned før. Jeg vil have det vide et par år før. Det er ikke sikkert, at der går et par år, men det er normalt. Fordi der er ekstremt meget arbejde i det. Det er ikke bare... Og så den sidste der. Much of this will look familiar from the TACAN lesson. Instead of pressing the TCN push button though, press the waypoint push button this time. This will box waypoint and allow display of more waypoint navigation information on the HSI and HUD. We are currently at waypoint 0, as indicated on the right side of the HUD and between the up and down arrows along the right side of the left DDI. Press the up arrow to select the next waypoint, waypoint 1. With waypoint 1 selected, note the distance to the waypoint, and the waypoint number is displayed on the right side of the HUD, and a steering bar to the waypoint is along the heading tape. On the HSI, you can now better see the waypoint marker that appears as a small circle with a dot in the center. By pressing the SEC1 push button, it will box it and display dashed connecting lines between the waypoints in the selected sequence. In the top right portion of the HSI, data of the selected waypoints is shown. The top row is the bearing and distance to the waypoint, and below is the hours, minutes, seconds to the waypoint. Inscribed inside the compass rows is a triangle that indicates the heading to the selected waypoint, with a corresponding tail opposite of it. Press spacebar to continue. As with TACAN, you can also set a course line through the selected waypoint. This can be useful by placing a waypoint on a runway and using the course line for a direct approach, or as a reference for the downwind leg of an overhead landing pattern. Press spacebar to continue. By selecting the Auto Waypoint Sequence option, the navigation system will automatically select the next waypoint in sequence as each waypoint is reached. This avoids having to manually select the next waypoint while navigating a sequence. When you are ready, I will unpause the lesson and allow you to navigate the waypoint sequence. Ahead of you is a sequence of waypoints along a low-altitude flight plane. Try to fly through each gate in sequence. Press spacebar to unpause the lesson. To more easily fly this sequence, you may wish to adjust the HSI scale. You can use this in conjunction with the next waypoint distance and steering cue on the HUD to best align yourself to intercept the next gate. At any point you can end this lesson by pressing the escape key.
knap, der hedder noget med next og previous waypoint. Waypoint. Og det var jo åbenbart ikke så. VP så. Ja. Er der noget, der hedder navigation herinde? Er det ikke et eller andet råd med, at man skal skifte ned på HC'en? Altitude. Altitude.
right! Det var vist det herinde. Det er jo lidt svært, når han ikke siger noget mere. VFR Airfield Straight in Landing. Det prøver vi. Hej Mads. Og tak fordi du ser med. In previous lessons, we learned how to take off and navigate, but what goes up must come down. In this lesson, we'll go over the basics of landing a Hornet at an airfield in visual flight rules conditions using a straight-in approach. This will also be useful for the later instrument flight rules landing lesson. I currently have the lesson paused as I want to first outline the basics of an airfield VFR straight-in approach. Before flying this lesson, please make sure you are familiar with the HUD symbology as described in the manual and first lesson. Press spacebar to continue. You will start the approach 11 miles out at 3,000 feet barometric and 260 knots on approach to runway 07 at Koboleti. Once at 5 miles, you will be at 1,500 feet, and this will place you on a 3-degree glide path to the runway. To measure your glide path angle, reference your velocity vector on the HUD in relation to the pitch ladder. A 3-degree flight path is standard for a Hornet landing. For a straight-in approach, we will keep the HUD showing barometric altitude. This will also be true for IFR landings. Press spacebar to continue. After the lesson is unpaused, reduce your throttle to idle and fly through the gates ahead. Once your airspeed is below 250 knots, lower the landing gear by moving the landing gear control handle down. Do this by left-clicking the handle or by pressing the G key. Also lower the flaps to fold down by moving the flap switch in the down fold position, either by left-clicking on the switch twice or pressing left control F. Godt, dem ting skal vi lige have styr på her. Vi skal have nogle throttle, landing gear, og så flaps. Hvad var det han sagde? Left control F. Der. Og så gør vi lige sådan der. Boom. Once the gear and flaps are down, keep flying through the gates and get the aircraft to an on-speed angle of attack. This is the proper AOA that will achieve the correct hook angle to catch the target wire of the carrier. You will want an angle of attack of 8.1 degrees, which will place the velocity vector on the HUD in the center of the E bracket. Additionally, your angle of attack target of 8.1 degrees is indicated by the AOA indexer lights to the left of the HUD frame. When at the on-speed AOA, the center yellow circle will be illuminated. Use the throttle to adjust your glide path and pitch trim to adjust AOA when the flaps are down. Use the first part of this flight to practice stabilized on-speed flight. Press spacebar to continue. When you're ready, press spacebar and I will unpause the lesson. Being below 250 knots, go ahead and lower your landing gear and drop the flaps to full. Reduce your airspeed by setting the throttles to idle. You may also wish to extend your speed brake by using the speed brake switch on the right throttle grip or by pressing left shift B to get slower more quickly. Note the SPD BRK light on the instrument panel when the speed brake is extended. As you slow below 140 knots, retract the speed brake by using the speed brake switch or pressing left control B. Adjust the throttle and stick trim to maintain 8.1 degrees of angle of attack. Velocity vector inside the E bracket. Use the gates as a reference for your glide path by keeping the velocity vector in the center of the next gate.
At this point, you should be on speed with an angle of attack of 8.1 degrees, indicated by the velocity vector in the center of the E bracket on the HUD. Use throttle input to adjust your glide path such that the E bracket is positioned over the runway threshold. Use pitch trim to keep on-speed AOA. You should now be on a 3-degree glide path down the runway. Maintain on-speed AOA, and your glide path should be aligned with the runway threshold. Maintain on-speed AOA and fly the aircraft onto the runway with a vertical velocity of no more than 750 feet per minute, as displayed over the HUD altitude indication. Do not flare. Once the nose wheel comes down, use the rudder to keep the aircraft centered down the runway, and use the wheel brakes to bring her to a halt. Rigtigt, de der bremser, de er jo sat modsat. Det er da lidt træls, det skal jeg lige have styr på. Og de der toe brake, wheel brake hedder det. Og der axis tune, invert, der axis tune, invert. Næste mission, eller opgave hedder det. Insert action, F18. Error refueling. Ja, vi prøver altså lige air-to-air guns. Så prøver vi at skyde med våben nu. Og der er den dog. Se om jeg kan ramme noget med den her.
kan jeg nok godt. Jeg håber ikke, at vi skal til at bruge noget radar også hertil, fordi så skal jeg lige ind og så tage den træning også. Som sagt, så er det allerførste gang, jeg prøver en modul blev udgivet her for et par timer siden, så hvad I ser her for første gang, det ser jeg også for første gang. Jeg troede, det var noget træning, det her. Det kan jeg så ligesom gå ud fra, at det er det ikke. Gun trigger, second detent, press to shoot. Godt, jamen det er den der så. First detent. Prøv at gå ind og så lige søge på gun trigger. Ja der. Gun. Select gun. Det har jeg ligesom gjort der, ikke også?
Og åbne det rart der, for ellers finder jeg aldrig ud af, hvordan jeg kan låse, og så få ballistikken. Training. Det er altså ikke noget, det hedder der. Instant action. Air-to-air radar. Sådan. Der er i hvert fald noget, vi skal have styr. Hvad er nu det der? Det er rigtigt. Det var bare smidt ind med en skistak, det der. Jeg hader sådan noget der. Det er uanset hvad flyspil du kommer ind i, så er det simpelthen bare... Lige pludselig du kommer ind i A-10'eren, og så har første Master Warthog, fordi det er lavt til A-10'eren, der er alle knapperne sat op, men det er der bare ikke det her. TDC mener jeg det hedder. TDC, nej. Kom nu. Sådan. Der er speed break i hvert fald. Den skal vi lige have. Hvis vi tager throttle, det der på. Den skal trække ud, så er det den der. Retract, det er den der. Bum. Trimmer, ja tak. Left wing down. Nose up. Nose down. Right wing down. Weapon release button. Den skal jeg nok... Sådan. Bum. Hvad er det så, det hedder? Det hedder et eller andet herovre. Jeg mener, jeg så det lige før. Et eller andet med target designator-agtigt noget. Hvor var det? Er det mig, der er ved at blive blind nu, eller hvad? Ja, det beklager jeg det her, men det skal gøres. Og jeg var så ivrig efter at komme i gang, jeg ikke lige fik gjort alt det her inden. Radar. Sig mig lige, det kan da ikke være så svært at finde det. Okay, det er simpelthen...
Så skal man have manualen ved siden af sig. Designator. Er ikke det, den hedder? Photo Designator. Er det den? Det prøver vi lige at se. Op. Det var ikke den der. Down. Det skulle bare hedde Target Designator i stedet for. Ja, fordi det... Det må være noget, der hedder logged in. Nå, jamen, ja, ved I hvad? Jeg stopper streamen her, der blev for meget pause og alt muligt sådan noget, så... Men sig hvis du ser noget mere, hvor det er sådan, at jeg egentlig ved, hvad det er, jeg laver, i stedet for det her fumle noget der her. Så, men vi snakkes ved. Hej.